Hello, mambo vipi? Leo tuna kazi nyingine. Hii ni Samsung kama unavyoiona, Samsung NP900X3T, Samsung NP900X3T. Ya kompyuta yetu haiwaki kabisa, actually haiwaki kabisa. Ukichomeka adapter taa inawaka, lakini ukiswitch hakuna kitu ambacho kina happen kwenye kompyuta. So leo tutaenda kuangalia aina nyingine ya kompyuta Samsung, tutaifungua kwa pamoja, then tutacheki nini ambacho kina shida kwenye hii kompyuta. Baki na mimi hadi mwisho wa hii tutorial. Ni kutoka hapa kwenye lab za MapTech hapa Posta, Dar es Salaam, Mkwepu na Samora Street Army Building. Tupo hapa tunafanya hizi kazi za workshop za kompyuta aina yoyote ile. Kwa kompyuta aina yoyote tunatengeneza MacBook, Dell, HP, Samsung, Acer, Asus, Toshiba, yoyote ile, desktop, laptop, zote tunafanya hapa katika hizi workshop zetu, na tumejizatiti kwamba tuna maengineer hapa. Nipo na engineer Amandus Nicholas Muhazi pale, nipo na wadau wengi tu hapa. Tunachangamka, tunafanya hizi kazi na tunafanya kitu ambacho kipo quality. Lakini mbali na hapo, tunakukaribisha sana MapTechnology kwa sababu tunafanya kazi nyingi zaidi ya computer maintenance and repair. Tunafanya pia CCTV camera, tunafanya pia gate fence, gate motors, tunafanya electrical fence, tunafanya fingerprint attendance, tunafanya door access, tunafanya networking, tunafanya pia graphics design na kazi nyingi ambazo zipo katika IT cycle. Tunakukaribisha sana, tupe kazi, tukufanyie kazi yako, then wewe mwenyewe utaprove kwamba tuko vizuri au hatuko vizuri. Lakini kwa sisi, kutokana na wateja wengi walishatutumia message, wameconfirm kwamba tunafanya na tunaweza. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, twende pamoja wewe na mimi tukaone nini ambacho kinaenda kutokea kwenye hii Samsung na jinsi gani ya kutrace short. Actually usije ukasema kwamba mimi nimekudanganya. Hii ni kompyuta yetu kama unavyoiona hiyo hapo, na hapa ndio switch yetu. Nikibonyeza switch hakuna kitu kinachotokea na switch here. Hii ndio switch hii hapa, na switch kuna kinachotokea. Kwa hiyo wewe mwenyewe unaweza ukaona kwamba kompyuta ina shida. Okay, unaweza ukasema kwamba ina betri au haijachomekwa betri. Let's see. Hii ni adapter yetu, ina volt 19 ampere 3, na hii kama kompyuta yetu ilivyoandikwa nachomeka hapa. Sio kasema kwamba adapter haina chaji. Hii hapo inaingiza moto, lakini check inapo blink. Hiyo blink inaonyesha kwamba automatically kwamba kompyuta haiko sawa katika system yake. Hapa hata ukiswitch hapa, let's see, ukiswitch hapa hakuna kitakachotokea. Still bado ile blink inaendelea kama unavyoona pale, na hakuna kompyuta inayowaka. Kwa hiyo kompyuta yetu automatically ina shida. Kompyuta yetu ina shida. Kwa hiyo tutakachoenda kukifanya, tutaifungua ndani tuone shida iko wapi. Jambo la kwanza nimechomoa adapter, then tutaenda kuangalia mambo mengine. Good. Okay. Here we go. Sasa hii ndio kompyuta yetu kwa upande wa ndani, ndivyo ilivyo hivi. Na hii ni battery, hii ni SSD for main storage, tuna fan, tuna heatsink,
tuna connector ya battery, tuna keyboard, tuna mouse, touchpad, tuna connector ya USB pamoja na switch na nyingine. Hapa ndio ambapo inaingia chaji yetu, inaingiza moto ndani. So this is the whole motherboard of this computer. Ni ndogo lakini inafanya vitu vikubwa sana. Okay, kwanza tuangalie kwa kutumia mita. Tuangalie kwa kutumia mita kama tunapata input voltage yoyote kutoka kwenye betri. Kama tunapata input voltage yoyote kutoka kwenye betri, nitawetu ile pale, nitaenda kutouch every terminal ya betri, kuangalia kama kuna any input from the battery. Okay, you can see there. Here you see there is no any input from battery, so hii ina conclude kwamba betri yetu haina power yoyote, betri yetu haina charge yoyote. Kwa hiyo kwa kutokea pale tunaweza tukasema kwamba to remove battery kwanza, inawezekana ime short circuit, ndio maana haina output yoyote. To remove battery, then tuwash on adapter, kwa kutumia adapter peke yake bila battery, kwa sababu hii kompyuta imetengenezwa tofauti kidogo na vifaa vingine kama simu bila kuchomeka betri kwenye chaji peke yake haiwezi kuwaka, lakini hii tunaweza tukachomoa betri na tukachomeka chaji peke yake ikawaka. Kwa hiyo tutaenda kuona namna gani hii kompyuta inawaka on adapter au haiwaki. Kwa hiyo tutaenda kutoa betri, tutumie adapter peke yake ili tuone kama itawaka. In case kuna short kwenye betri tutajua, kama hakuna short tutajua. Kwa hiyo let's see. Okay, nimetoa betri hapo, na kama unavyoona tunaenda kuigeuza ili tuone vizuri. Tutaiweka juu chini. Okay, naona hapo tunaona vizuri yote. Okay, adapter, nita plug in adapter. Okay, taa yetu inawaka ya power. Kwa hiyo power ipo in na ina operate vizuri, haiblink tena kama unavyoona power yetu. Tutaenda kuwasha. Okay, switch on. There is a green light hiyo hapo, kama unavyoona inaonyesha kwamba kompyuta yetu imewaka nao. Wow, hapo ni on adapter, kompyuta imewaka. Kompyuta imewaka vizuri on adapter. Okay, for switching. Okay, sasa twende tuangalie kama tukichomeka betri yetu. Tutaiwasha kwanza kompyuta, then tutachomeka betri yetu tuone kama betri na shida au la. Tutaiwasha kompyuta. Okay, now it is on. Let's see kama tukirudishia betri yetu kama kuna kitu chochote kita happen, tujue kama betri ndio ina shida au la. So nitaenda kuchomeka betri pale, unaona betri yetu ile pale, kompyuta ipo on now. Okay, niliacha ifike hadi kwenye blue screen ili yote tuweze kuona. Battery in, nothing happened. Wow, maybe battery ipo okay, but I'm not sure. Okay, I'm not sure. You and me, we are not sure, though we have checked with the battery. Let's see inside kama battery yetu inaonyesha ina percent ngapi ya charge. Kama ina 0%, it's okay. Battery maybe it is working. There is other problems in our computer. So let's see inside. To restart computer yetu tuone kama tukiingia ndani kwenye system tuone battery inaonyesha asilimia ngapi, kisha tu verify kwamba kulikuwa hamna haja ya kupima output on battery. Okay, it's on. Ngoja kidogo. Yeah, we are in.
Ngoja tuangalie betri yetu inatuonyesha asilimia mia. It is 100%. I've checked it. It is 100%. So if it is 100% and there is no output from battery, there is a problem. There's a problem on battery. Tuchomoe adapter tuone. Oh, it's off. It's off. My God. There is a problem with the battery. Turudishie adapter then tuwashe tena, jaribu kuangalia kama kuna any output, kama itawaka tena kama ilivyokuwa imewaka mwanzoni. Imegoma. So our conclusion is that there is a problem with this battery. Tutairudishia kama ilivyokuwa, tuta order battery kama itakuwepo hapa nchini, kama itakuwepo tutaiagizia, tuweze kureplace hii battery na kumrudishia mteja ili aweze kutumia kwa manufaa yake na aweze kuenjoy on battery, kwa sababu our conclusion is battery ime short circuit. Ina maana kwamba signal zinakuja kwenye motherboard lakini haziwezi kutrieve ile power kutoka kwenye battery kurudi kwenye motherboard. Na maana ndio maana hata kwenye hizi terminal hakuna power yoyote ambayo inaingia kwenye motherboard, even though you check it outside without connecting kwenye hiyo motherboard. Ina maana kwamba still there is no output from battery. Kwa hiyo moja kwa moja battery yetu ime short circuit, na ndio maana inaendelea kusababisha short hata kwenye motherboard, haiwezi kuwaka kwenye adapter. That is the problem. Kwa hiyo tutaibadilisha hiyo battery na kisha tutaifunga vizuri na kumrudishia mteja wetu. Tunakushukuru sana kwa kutazama tutorial zetu. Tunakukaribisha sana MapTechnology. Tutembelee katika social media MapTech_TZ au tutumie email at MapTechTz@gmail.com au tutembelee katika ofisi zetu ambazo zipo hapa Posta Mpya, Dar es Salaam, Mkwepu Street na Samora Junction. Tupo hapa Army Building floor ya kwanza. Tuna lab yetu hapa, tuna workshop hapa, tunafanya kompyuta zote as I said hapo awali kwenye hii tutorial. Tunakukaribisha sana, usiache kutembelea. Karibu. Asante kwa kutusikiliza. MapTech, quality technology service within your reach.